morning, everybody. Assalamu alaikum. Adab, shobaike shubhecha. Tisha has done a fantastic job actually setting it up. I'm really excited. It's again, my name is Mohammad Zaman, Mohammad Mahdee Zaman. I'm based out of New Jersey. So বাংলাদেশে সবাইকে শুভেচ্ছা আমাদের প্রথম এই virtual AWS Community Day. It would be exciting. I think that looking at the lineup, I'm already excited. I'm starting from with my heart, want to give everybody a heartiest welcome for this community day. In fact, what does community day actually mean? Getting us all together. I'm going to be talking about innovation and disruption. This just happened, is that right? Literally, COVID-19 made a disruption for our innovation. আমি শুরু করব জেফ বেজোসের একটা কমেন্ট দিয়ে very quickly. So let me do that. One of the things that he started with, he said, invention comes in many forms and at many scales. The most radical and transformative of inventions are often those that empower others to unleash their creativity, to pursue their dreams. এই জিনিসটা, and this is what about the disruption. Look at just what happened. February মাস থেকে, we just stopped. The whole world completely stopped because of COVID-19, because of this radical disruption. And in fact, our life was put on halt to some extent. A lot of organization went out of business and a lot of organization flourished. What happened? The cloud came to the rescue. We're at Zoom right now. The Zoom needed to grow 100 times more than where they are. How that happened? It happened through the cloud. I'm going to be talking about the culture of innovation, what Amazon uses for a lot of its own. So you get to know everything inside Amazon. তার মানে আমি আমাজনের ভিতরের কথা আজকে নিয়ে আলাপ করব, যেটা আমরা বলি কালচার অফ ইনোভেশন। এই ইনোভেশনের একটা সংস্কৃতি আমরা ধরে রেখেছি আমাদের যারা আমাজনে যারা কাজ করে সবার জন্য এটা, এবং আমাজনে যারা পার্টনার তাদের জন্য এটা। It's a very interesting একটা culture. So let me talk about that a little bit. I know we have a very short amount of time. We have about 30 minutes. We're going to be discussing that. And just so you know, get to know, listen to it very carefully. কারণ আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করাবে. You're going to be asked a question. You answer that question, you get some prizes. So this is surprising. There's a lot of things you're going to be having a lot of fun with. Okay. Jeff Bezos, when he said that, he actually meant it. A lot of time we talk about these things. A few leaders, they just made it happen. They get to see, they get to put together a prescription how you can do this innovation. And I'm going to be talking about the disruption component, give you a specific prescription to it. How do we organize ourselves for innovation, which is the key things. I'm going to be talking about a lot of those things in detail. Now, let's look at the formula. Specifically, formula holo mechanism times architecture to the power of culture times organization. This is actually our formula. This is what we use. In fact, আমি কাস্টমারদেরকে এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলি, অনেক বড় কাস্টমার বা বিভিন্ন ধরনের কাস্টমার, রিটেল হতে পারে, কনসাল্টিং হতে পারে, or anybody else. বড় অনেক লিডারদের সাথে বলি, or technology enthusiastদের সাথে আমি বলি, these 4 pillars are really key. Simply speaking, mechanism একটা হলো খুবই বড় জিনিস. I'm going to touch on this thing even more detailed later, which is working backwards process. We start with a customer and then work backward. I have a video, 1 মিনিটের একটা ভিডিও আছে আমি, I'll show you that video. Let me see if it works out or not, okay? Then the next thing, which is even important, the end-on chords that we feel so connected. আমাদের নারীর যোগসূত্র বলতে পারি আমরা. So the way that we are really connected on that. And COE,
Amazon অনেক সময় আমরা শুনি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ইওই, বাট we use it internally, which we call correction of error, meaning lesson learned. বড় ধরনের একটা যদি ভুল হয়, then we write down in detail, যত ডিটেল সম্ভব লিখি। লিখে তখন আমরা নিজেরাই খুঁজে বের করি যে এটা সমস্যাটা যাতে আর না হয়। We don't have to repeat that problem. What are the things that we missed? What happened? This is absolutely the mechanism. A mechanism অনেক সময় খুবই ইম্পর্টেন্ট। যে বেজোসের একটা কথা আছে, গুড ইন্টেনশন ডোন্ট ওয়ার্ক। কারণ আমাদের সবারই কিন্তু গুড ইন্টেনশন আছে। We want to make something work really well. If I don't have the mechanism, এবং তারপরে যেহেতু এই মেকানিজমের then it's not going to progress. যেহেতু এই মেকানিজমের কথা আমরা বলতেছি, what are those mechanisms? And we're going to see those mechanisms. This is very fascinating, really. And if we don't do that, really innovation cannot happen. তারপরে আমাদের একটা আর্কিটেকচার দরকার। And this is where AWS really comes in, Amazon Web Services. They give everything self-service. Anybody want to do anything, you have it. It's a builder culture. It's microservices. It's API driven. That means that ছোট 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 জিনিস কিন্তু এইগুলো এমন ভাবে দেয়া আছে যে কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে এবং ব্যবহার করে অনেক বড় জিনিস বানাতে পারবে। I can tell you, I joined AWS exactly ১ বছর আগে জয়েন করছি। ১ বছর ২ দিন হলো। অক্টোবরের ২৮ তারিখে। I didn't know anything about it. Very hard. In fact, nobody knows anything about it. Nobody knows everything about it. তা প্রত্যেকেই কিছুটা কিছুতে এক্সপার্ট, বাট nobody knows everything about it. যখন আমার যেটা দরকার লাগে, it's a culture of these microservices, then we start to show self-service. আমার অন্য কারো গাইডেন্সও দরকার নেই। I can learn from these things, from the blog, from the documentation, and I can do it. Almost everything is API driven, or not almost, everything is API driven. So there is no gatekeeper. হ্যাঁ, আমরা যে বলি ফুল সার্ভিস, আমি নিজে আপনার হয়ে সব করে দিব। তার মানে আমার মাথায় যে জিনিসটা খেলতেছে সেটা আমি তার মাথায় ট্রান্সফার করতে হবে। And this is a major part of the innovation. ওই ট্রান্সলেশনে কিন্তু অনেক কিছু আমরা হারায় ফেলি। আমি একটা কিছু করতে যাচ্ছি, এটা যদি আমি করতে না পারি, মানে বুঝাতে না পারি, তাহলে সে কিন্তু করতে পারবে না। আমার মাথার মধ্যে আছে, অ্যান্ড আমার হাতে যদি হাতুড়ি বাটাল এবং আমার কাছে সব হাতিয়ারগুলো থাকে, তাহলে কিন্তু আমি করতে পারবো খুব সহজে। So that makes a fundamentally really big difference, just so you know. Then the third element of it is the culture. Our people in Amazon, the people that we hire, we use, আমরা বলি যে লিডারশিপ প্রিন্সিপাল। আমাদের যে নেতৃত্ব দেয়ার মতন কিছু নীতি আছে আমাদের নিজস্ব। এটা আমাদের নিজস্ব শুধু না, ইটস পাবলিশড 14 টা নীতি আছে। 14 leadership principles. We go by each one of them. And then we hire people who are the builders. It doesn't matter তার পজিশনটা কত বড় বা কত ছোট। They are the builders. They make things. হাত গুটায় নিবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে কাদা পানির মধ্যে, then they're gonna do it. এরা ইনোভেটর, এরা এন্টারপ্রেনিউর। এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের যে লিডারশিপ প্রিন্সিপাল গুলো আছে, একদম আমাদের মন থেকে, হৃদয় থেকে আমরা বিশ্বাস করি। বিকজ ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট, আদারওয়াইজ ইউ আর নট পার্ট অফ দ্যাট ডিএনএ। সো দ্যাটস রিয়েলি এ কালচার। মানে আমাদের কালচার অফ ইনোভেশন আমরা বারবার বলি, যেটা সবসময় যে উই হ্যাভ, আমাদের একটা সংস্কৃতি আছে যেটার মাধ্যমে আমরা ইনোভেশন গুলো বের হয়ে আসতে। দিস ইজ ওয়াই আমাজন ইজ সো বিগ অ্যান্ড ওয়ার দে আর। ইনফ্যাক্ট বেশিরভাগ কোম্পানি কিন্তু আমাদের কাছ থেকে, আমাজনের কাছ থেকে যখন কোনো কিনে, কিনে অন্যান্য কারণ বাদ দিলেও একটা কারণে, I want to learn কিভাবে আমাজন কিভাবে এত বেশি ইনোভেশন করতে পারতেছে। What is your secret sauce for your this in culture of innovation? This we talk about. তখন আমরা বলি, it's not really secret sauce, but it's really easy to see, but very hard to do. তারপরে আমরা বলি organizational ব্যাপার, কম্পোনেন্ট গুলা। আমরা যখনই কিছু শুরু করি, we want to limit it to a 2 pizza team. ২ টা পিজ্জা খেতে পারে, খেয়ে পেট ভরতে পারে, এই ধরনের একটা টিম। তার মানে কতজন দরকার? ওকে, আমার দরকার নেই ১ জন, ২ জন, ৫ জন, ১০ জন। I can say like typically 3 to 6 people, but not necessarily. আমরা জাস্ট বলি ২ টা পিজ্জা কেন? কারণ তাহলে হবে কি, এনাফ লোক থাকবে এক্সট্রা, মানে কয়েকজন থাকবে যারা সবাই মিলে আমরা এই জিনিসটা বানাতে পারবো। আর টু মেনি থাকবে না, যাতে এটা ওভার ক্রাউডেড, সো কিছু করতে পারি না। একটা জিনিস।
2 নাম্বার এবং আরো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, we love experimentation. We want you to fail. If you are not failing, you're actually not making it work. Okay, let me jump right in. There are few things, আমার নিজস্ব মতামত অনুযায়ী 3টা আইটেম আছে that we need to focus on. Learn to learn, learn to think, and learn to scale. Let me tell you very quickly, very easy formula. আমি অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন এরকম দিয়েছিলাম। লার্ন টু লার্ন মেকানিজমটা আমার যেটা দরকার সেটা হলো, আমরা গতকালকে পর্যন্ত যা শিখেছি সেটা আমার ভুলে যেতে হবে, ভুলে আবার নতুন করে শিখতে হবে। উই হ্যাভ টু আনলার্ন ইয়েস্টারডে। কারণ টেকনোলজি এত দ্রুত মুভ করতেছে, এই ক্লাউড কম্পিউটিং স্পেশালি এত বেশি জিনিস নিয়ে আসতে, আমরা হাজারের উপরে জিনিস প্রতি বছর নতুন আসে। সো আমি এটা শিখবো কিভাবে? I cannot memorize and remember everything. I have to unlearn. আমরা আগের জিনিসটা ভুলে যে নতুন জিনিসটা আমরা শিখবো। নতুন জিনিসটা কিভাবে শিখবো? That's gonna be my micro learning. ছোট একটা জিনিস ধরবো, ওইটুক শিখবো। ইনফ্যাক্ট একটা বই আছে, I always recommend books. Disrupt yourself. Read the book. ওই যে কিছু ছবি আছে না? টেপ রেকর্ডার, VCR ক্যাসেট, টাইপরাইটার, ফিল্ম. It doesn't exist anymore. So we have to forget about that. Even though those are very good innovation, we gotta forget and we have to re-innovate ourselves. We unlearn, then we micro-learn. Then the next thing, we have to learn how to think. আগে আমরা কাজে আসি কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমরা যে চিন্তা করার কথা। আমি চিন্তা করতে চাই না। আমাকে অফিস থেকে বলে দিছে বা আমাকে সরকার বলছে বা যেহেতু এই জিনিস করতে হবে, এইটা আমার SOW মানে স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক বা এটা TOR, এটা লেখা আছে। যা লেখা আছে সেটা। ইনফ্যাক্ট জেফ বেজোসের একটা চমৎকার এক্সাম্পল আছে। He says that customers are unhappy. They already want more than what you are giving them, what they are asking for. তারা কিন্তু সবসময় চায় যেটা চাচ্ছে তার চেয়ে বেশি। সুতরাং that is a fundamental জিনিস for innovation and disruption. When you disrupt, you have to innovate more than what people are asking for. We have to create a mental model. হ্যাঁ? এটার জন্য আমার একটা খুব সহজ মেকানিজম আছে। আমাদের প্রতিদিন একটা নতুন জিনিস করতে হবে, নতুন যেটা আমরা জানতাম না, because it's innovation world, তাই না? We need to know something more. We can read in Google, we can read in web, we can just go to YouTube and learn something. It doesn't really matter. এবং প্রতিদিন আগে যেটা করতাম সেটা চেয়ে একটু বেটার জিনিস করতে হবে। So one new thing, one better thing. And if we do 6 months, we're gonna be ahead of it. একটা এটার জন্য একটা বই আছে, ক্যারল এস ডোয়েকের একটা বই আছে, নাম হলো মাইন্ডসেট। If you read that, you're gonna find out এই যে গ্রোথ মাইন্ডসেট আর ফিক্সড মাইন্ডসেট। গ্রোথ মাইন্ডসেট মানে কি, আমি একটা জার্নিতে থাকবো। I'm always learning, always training myself. Because if I don't do that, আসলে আমার পক্ষে কিন্তু ইনোভেশন করা সম্ভব না। কারণ আমি যদি একটা ইনোভেশন করলাম, I feel really proud of myself and stay right there. What happens? I become a burden and really boat anchor বলি যেটা। এটা পুরনো জিনিস হয়ে যাব আমি একটা। So we actually have to have a growth mindset, not a fixed one. And read the book. ইনফ্যাক্ট এই বইগুলোর কথা যে বলতেছি, এগুলো সবগুলোতে ইউটিউবে বাংলাতেও পাওয়া যায়। ছোট আকারেও পাওয়া যায়, বড় আকারেও পাওয়া যায়। So, if you look at it, if you like it, go read the whole book. Then learn to scale. We can't really stop there. আমাদের কিন্তু অনেক বড় করে স্কেল করতে হবে। How do? We have to lead. It doesn't matter my position. It doesn't matter what I do. It doesn't matter at my family, with my friends, or with my community or such. Like এখানে যেমন আমরা দেখতেছি, Tisha has a really good vision. Is she the CEO of a company? Is she the like a big shot? She is a big shot in my eyes, but maybe not. However, she has a vision of this community and she's driving it. She empathizes and empowering these আড়াই হাজার to 2,500 people right now. And we want to grow that. You need to lead with that vision, empathize and empower that as such. You gotta trust, সবাইকে ট্রাস্ট করতে হবে and delegate করতে হবে. Yes, তারপরে কিন্তু ও কিন্তু একটা কোড অফ কন্ট্যাক্ট দিয়েছে. It means that she trusts everybody, কারণ আমরা ভার্চুয়ালি। However, she delegated that these are the things I'm expecting. Then afterward, free. আমাদের যে ভিশনের ব্যাপারে আমাদের কোনো রকম ছাড়াছাড়ি থাকবে না। কিন্তু ভিশনটা কিভাবে আমরা আগায় নিয়ে যাব, it's gonna be super flexible. Anybody can do it. হ্যাঁ? একটা অবজেক্টিভ থাকে। So let's talk about Amazon's culture of innovation টা কি? We are customer obsessed. When you are a disrupt,
you gotta know your customer really, really, really well. And this is what called working backward. A working backward টা আমাজনের একটা মারাত্মক একটা theory. Everything. In fact, we have a chair. Like I can pull in a chair next to me. I have one too. Anywhere একটা আগে কি হতো, আমরা যখন একটা মিটিং বসতাম না, ছয়জন যদি বসতো মিটিং এ, আমরা শুধু 5 জন থাকতাম। 6 নাম্বার হলো আমাদের চেয়ার, খালি চেয়ার। সেটা হলো আমাদের কাস্টমার। We ask him question or her question because that's the chair that we are most interested in. Interesting, না? But this works. কারণ কাস্টমার ছাড়া কিন্তু আমার এটা কোনো কাজই দিবে না। Long term thinking, we are stubborn. Again, I told you about our vision. আমরা really stubborn, but extremely flexible because we want to have it so innovative. Uh, Anybody can have the idea and come up. And we are always long term thinking. We're okay if I'm misunderstood in short term. Okay. Then the next thing, we want to be inventive, and we have to really be willing to fail. এখানে কিন্তু একটা বড় জিনিস আছে। আমরা এটার কথা বলি, কিন্তু যখনই ফেল করে তারে আমি একটা নেগেটিভ মার্ক দিয়ে দেই। না, that doesn't work. At a core, if we are not failing, we're not improving. তার মানে আমি চেষ্টা বেশি করতেছি না। যদি আমি দেখি যে না তার তো সবকিছু সাকসেসফুল, হি ইজ ভেরি ক্যালকুলেটিভ, দ্যাটস নট ইনভেনশন। ভেরি, হ্যাঁ, আমাদের অনেক বড় বড় ফেলিওর ছিল, আমাজনের বড় ফেলিওর ছিল। আই হ্যাভ সিন দ্যাট। সো ইন এ ডিসরাপশন ইটস ইভেন বিগার একটা ইস্যু। নাও রিয়েলি we have to go where I have never been, তাই না? সেটাই তো ইনোভেশন। আমার এমন এক জায়গায় যেতে হবে যেগুলো আমরা আগে করিনি। করোনা ভাইরাস, we're doing everything virtually. How do we do these things? অথচ আগে অফিসে যখন আসতো, তুমি কয়টার সময় অফিসে আসছো, এটা নিয়েও কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতাম। পাঞ্চ ইন, পাঞ্চ আউট। এই যে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ঢুকতাম অফিসে, কয়টার সময়, দেরি করে আসলে জবাবদিহি করতে হতো। নাও we're changing that, you know, that already changed literally একটা সময়। এখন আমরা অফিস যাওয়া আবার শুরু করছি। বাট আমাদের মানসিকতা কিন্তু কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো we gotta go some places that we have never been. So we have to embrace failure. In fact, যারা ফেল করে, then we can depend on that. Now, you cannot just continuously fail. ওইখান থেকে আমাদের শিখতে হবে। So there were some ambiguity, and you should always have it, like 70% তথ্য থাকলেই কিন্তু আমাদের ওটা চলতে পারে। এর চেয়ে বেশি আমার দরকার নাই, because there are ambiguous element থাকতে হবে। This is really a very big thing, just so you know. And you have to be willing to be misunderstood for a very long time, that I said before. So we are very comfortable of being misunderstood. আমার এটা কাজ করতেছে না। না, কিন্তু ডু ইউ বিলিভ ইন মাই ভিশন? ইফ ইউ, আচ্ছা, ইয়েস, এটা এভাবে কাজ করার কথা, কিন্তু হচ্ছে না। সো উই টেক এ লং টাইম, দেন বুম, ইট ওয়ার্কস। ওকে, আই টকড অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্কিং ব্যাকওয়ার্ড। আমরা কাস্টমার দিয়ে শুরু করি, একটা খালি চেয়ার থাকে, আমাদের ফর্মুলার মধ্যে আছে হোয়াট ডাজ ইট মিন। দেয়ার আর রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিস। উই টক অ্যাবাউট কাস্টমার কে, who is the customer, what is the customer problem that, or opportunity specifically, এবং এই বেশ কিছু কোয়েশ্চেন আছে, ইউ ক্যান গো এন্ড চেক ইট আউট ইয়ারসেলফ, বাট আই ওয়ান্টেড টু শো দিস। এই প্রশ্নগুলোর আমার উত্তর দিতে হবে, দিয়ে আমি একটা প্রেস রিলিজ বানাই, যে কাস্টমারকে আমি ঘোষণা দিলাম বিরাট, ওকে, আজকে আমরা ভবিষ্যতে, লেটস সে আমরা বললাম 26শে মার্চ 2021 সালে বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতন এই জিনিসটা হচ্ছে। আমরা দেখি না পত্রিকাতে যেমন প্রেস রিলিজ বের হয়, দ্যাটস হাউ উই হ্যাভ টু রাইট ইট। We have to write it. It's really, really, really hard work. Huh? What I'm going to show you right now, একটা Jeff Bezos এর নিজের মুখে কথা, হ্যাঁ? So let me see if I can do that. Is the working backwards process optional? It sounds great, but it seems like a lot of work. Oh boy, how do we begin? Well, the working backwards process should not be optional unless you know a better way. And you shouldn't know a better way until you've tried the working backwards process several times. The working backwards process really does work. And this particular thing here, it sounds great, but it seems like a lot of work. Done correctly, the working backwards process is a huge amount of work, but
it saves you even more work later. The working backwards process is not designed to be easy. It's designed to save huge amounts of work on the back end and to make sure that we're actually building the right thing. What so many companies do is they write the software. That's a lot of work. They get it all working, and then they throw it over the wall to the marketing department and say, okay, here's what we built. Write the press release for it. That process is the one that's actually backwards. So is the working backwards process optional? It sounds great. Sorry for that. I'm going to get to the next slide. So তার মানে Jeff Bezos যেটা বলছে, that is absolutely right. The working backward is the right process. Anything else is backward. আমরা যদি ওখান থেকে শুরুটা না করি, anything else is backward. We are so customer obsessed. This is why it works. A innovation and disruption specifically works even better, and you become the truly amazing trillion-dollar company when you really know how to work backward. And এটার কয়েকটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল আর্টিফ্যাক্ট আছে। প্রেস রিলিজ, frequently asked questions, and some visuals. প্রেস রিলিজটা মানে আমি কাস্টমার, it is a lot of work. Again, he's right, a lot of work. কিন্তু আমরা এটা খুব প্র্যাকটিস করতে করতে we become, what is press release? কাস্টমার কি পাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি কি পাচ্ছে, কাস্টমারের ভাষায়, কাস্টমারের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আমরা এটা পাবলিশ করি। দেন FAQ, frequently asked question, আমাদের চিন্তা করে বের করতে হবে কাস্টমার কি কি প্রশ্ন করবে। ও আচ্ছা, এটা কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, এটা পাইলে কি আমি ডিসকাউন্ট পাই কিনা, ওকে এটা আমি ডেলিভারি পাবো কতদিনে, এই ধরনের অনেক প্রশ্ন আছে না, কমন কোয়েশ্চেন, ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন, সাধারণত যে প্রশ্নগুলো দিয়ে এগুলোও কিন্তু আমাদের লিস্ট করে দিতে পারে। সো আমার প্রেস রিলিজটা করতে হবে, আমার ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন করতে হবে, দেন আই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু হ্যাভ এ ভিজুয়াল অর প্রোটোটাইপ, একটা প্রোটোটাইপ আমার বানায় শেয়ার করতে হবে যে এইটা এরকম দেখতে হবে, আমরা মক বলি না, বা এইরকম একটা জিনিস আমার শেয়ার করতে হবে। সো নাও ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, ওই যে আমি বললাম না আমার 6th চেয়ার যেটা খালি থাকবে, সেটাতে একটা প্রেস রিলিজ থাকলো, FAQ থাকলো, আর ভিজুয়াল থাকলো। When I mix all of them, boom, I have my innovation, especially during the disruption process, because I'm not gonna make something, disruptionের প্রবলেমটা কি, এটা টাইম বাউন্ড, অল্প একটা সময় আছে, এর মধ্যেই হতে হবে, তাই না? So let me go to something very quick. Where do I start? I start with data. Data. This is exactly the disruption. আমরা এখন ই-কমার্স করি, কিন্তু আমি কাস্টমারের ডেটা ব্যবহার করতেছি না, কাস্টমার ট্রানজ্যাকশনটা ব্যবহার করতেছি, যে ও এটা কিনতে চায়, কি কি চায় সেটা ওকে, তারপরে কিন্তু শেষ। কিন্তু এই কাস্টমার কালকে কি কিনবে সেই তথ্যটা যদি আমি ব্যবহার করতে পারি, দ্যাটস দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল স্টাফ। আগে কেটে ছিল, আমরা ডেটাটা ভিজুয়ালাইজ করতাম, কি হচ্ছে সেটা দেখতাম। এখন আমরা যেটা করি, অ্যাকশন, ট্রানজ্যাকশনটা করতেছি। There are 175 zettabyte, like it's unbelievable amount, তাই না? তার মানে কি পরিমাণ তথ্য আমাদের আছে 2025 সাল নাগাদ। If I can use this thing, I can predict the future, I can do it. What do I need? Data scientist, Internet of Things, মেশিন ডাটা জেনারেট করবে, ইউজার ডাটা জেনারেট করবে। এটার জন্য ম্যাসিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, খুবই অ্যাজাইল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট দরকার। Now, if you look at the software development, evolution of the applications, it completely changed. Data center ছিল, তারপরে মানুষ software as a service বানাইছে, and now it's changing to application itself becoming intelligent. It's becoming multi-sense. It's not only type or click or touch or text. It can sense it. It should actually start thinking what I think. এবং আমি যেটা নিয়ে অনেক কথা বলি, এবং I think you know in AWS, serverless and event driven. Now, if you look at AWS, it provides so much features. I don't have to read this. আমি এটা পুরোটা পড়বো না, কিন্তু you go up there, you see every single elements that you can think about, you have a tool. You have a tool. একটা তার কাটা আছে, হাতুড়ি আছে, কাঠ আছে, তারপরে এটা দিয়ে কি বানাবো, এটা আমার ইমাজিনেশনের উপরে। তার মানে ইনোভেশন, স্পেশালি এই শর্ট উইন্ডো অফ ডিসরাপশন টাইম, boom, you got everything ready for you. Now, we need to actually allow everybody to innovate, everybody that we touch. And this is how we make innovation a disruption. With that, what I'm going to do, this is my information. You have my email address. আমার অনেকেই হয়তো ফেসবুকে কানেক্টেড আছে। I am very well connected in AWS, আমাদের যে ইউজার গ্রুপ আছে ফেসবুকে। You can ask any question, you can tag me,
I will answer that. You don't even have to tag me. Just ask. I monitor that quite a bit. হ্যাঁ সেখানে অথবা লিঙ্কডইনে I notice a lot of you guys ask question in LinkedIn as well অথবা টুইটারে I use all of the I'm not really very fancy user of others, but these are the things I actually can do. There are a few questions, so hopefully you guys can answer these questions. Hopefully you understood a lot of things, but I'll tell you one thing. It is your time, every one of you, your time to literally shine, and you can make everything you can possibly imagine, and you can shatter this glass এই যে একটা আমাদের একটা গ্লাস সিলিং আছে যেটা আমরা বলি যে আমরা মনে হয় না না এটা তো আমি করতে পারবো না 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 এটা তো আমাকে গভর্নমেন্ট দিচ্ছে না nobody cares really. It's all on your head. Like look at Amazon. একদম জেফ বেজোস নিজে শুরু করছে। আমরা বলি না গ্যারেজ থেকে শুরু হয় বা আমাদের ছোট খেলাঘর থেকে শুরু হচ্ছে। So with that, I wanted to really give a big thank to AWS community. First of all, everybody who's listening, the whole community globally, especially যারা বাংলাদেশে আছেন। আমরা চাই এই আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু একটা আমাদের বিশাল পাওয়ার আছে ইউথ যেটা আমরা বলি we have the largest amount of youth population in the whole world তার মানে লার্জেস্ট সেগমেন্ট হ্যাঁ এটা সবচেয়ে বড় সেগমেন্ট আমরা দেখি ডিফারেন্ট বিভিন্ন ধরনের তথ্য আছে সো আমাদের মাথায় যে কিলবিল করে যে উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলা হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট this is what we can do really fantastic একটা জিনিস and I really appreciate my opportunity I get to speak to you one more time in a panel একজন great person and rest of the schedule or schedule that you heard from Tisha. I'm hoping to see you guys, all of you guys together again, and I'm going to pass it on to our team to ask you the questions. If there is any question, I'm willing to answer right now, or we can ask you the questions. So let me see, is there any question that I can answer? Let me just make sure, let me stop the slideshow first. Okay. Thank you very much. I really appreciate that. I know we're trying out. I'm ready virtually to try করতেছি. So we get to learn ourselves how to use it. Okay. So with that note, I'm going to thank you, all of you guys. And I'm looking forward to the next sessions. Thank you very much.